ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ. സോ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോവാണ്. സോ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ, ദ സെക്കൻഡ് വൺ, വി വെർ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ഇതായിരുന്നു അവസാനം ചെയ്തിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒരു ആഡർ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ അവസാനിച്ചത്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ പാർട്ട് 3 ഓഫ് ഗേറ്റ് 2024. ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് 3. Okay, so ഇത് ന്യൂക്ലിയർ ബീറ്റ ഡീകെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഗിവൺ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ പ്രോപ്പർ ഗ്രാഫ്. NE എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് NET റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഡിനോട്ട് നമ്പർ ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ ബീറ്റ ഡീകെ. Which one of the distribution is correct? So the nuclear beta decay vary, basically a neutron will disintegrate into proton and electron ejected out. So a electron kinetic energy ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. And kinetic energy along the x-axis and number density, how many number is arriving along the y-axis. സോ ഇതിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ആൻസർ ആവില്ല. ബിക്കോസ് ഇത് വളരെ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള അതാണ് ഒരു ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ, ഡിറാക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ പോലെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ്. വിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് നെവർ ഹാപ്പൻസ്. ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് kinetic energy ഉണ്ടായിരിക്കും, which will be in a distribution, ഒരു mean ഉണ്ടായിരിക്കും, and about that mean it's kind of centered about that, like that. So naturally ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു. സോ ഈ ഓപ്ഷൻ ബിയും ഡിയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഗോഷ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ. Gaussian actually it will go up to minus infinity. So kinetic energy ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. It's never negative. So it's not a proper Gaussian, but it's very close to a Gaussian function. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ if you extend this, it will be going something like this. ഒരു Gaussian പോലെയാണ്, ഒരു centered about some value. Which is possible, but ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ആണ്. അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി 0 ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് 0 ആണ് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകളും പറയുന്നത്. There can be no electrons having literally no electrons having 0 kinetic energy. ഇതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കേസുകളും അല്ലാതെ ആവുന്നത്. ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. സോ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇതൊരു പോസിബിൾ ബീറ്റ ഡീകെ സ്പെക്ട്രം ആണ്. എനർജി ബിസ്മത്ത് 210 എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സെയിം പ്ലോട്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഡീകെ ഫ്രീക്വൻസി, ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. സോ ഈ പ്ലോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമിലർ ടു ദിസ് വൺ. സോ ദർ ഇസ് എ മീൻ മാക്സിമം ഹാപ്പനിങ് ആഫ്റ്റർ 0, ബട്ട് 0 കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, സീറോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്റ്റേഷനറി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ട്രാവൽ, ദേ ആർ സ്റ്റേഷനറി. ഒരു ന്യൂക്ലിയോണിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരണമല്ലോ. സോ ഇത് ബേസിക്കലി എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഈ ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് 0, വെരി ക്ലോസ് ടു 0 കൈനറ്റിക് എനർജി, ബട്ട് നോട്ട് 0 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് നമുക്കതിനെ എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദർ ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് 0 കൈനറ്റിക് എനർജി ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ദർ ആൻഡ് ഹാവിങ് എ ഫ്രീക്വൻസി ദിസ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ സി. സോ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ന്യൂക്ലിയർ ബീറ്റ ഡീക്കേന്റെ ഒരു ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്.
there can be electrons with zero kinetic energy emitted, but you don't, when you do experiment, you don't see them, but you extrapolate the graph and you can see there is a probability to see zero kinetic energy electrons. Okay, so question അതാണ്. ഈസിയാണ്. ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നൗ മൂവിങ് ഓൺ. So atomic numbers of vanadium, chromium, iron and zinc are 23, 24, 26 and 30 respectively. Which one of the following materials does not show an electron spin resonance? ESR spectrum. Okay, so ESR spectrum എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം. So നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി. There are nuclear magnetic resonance, electron spin resonance. I think similarly there is also proton spin nuclear or something like that. Anyway, ഈ രണ്ടും വെച്ച് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഇവിടെ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് NMR ചെയ്യുന്നത് യുവർ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഹാവിങ് magnetic moment. So you need a nucleus with a finite magnetic moment. Or spin zero അല്ലാത്ത നെറ്റ് സ്പിൻ സീറോ അല്ലാത്ത ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ യു ക്യാൻ സി ഇഫ് യു ഹാവ് സ്പിൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് സ്പിൻ എസ് പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ഹാവ് 2s+1 states, non-degenerate states. So ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് in between that you can have transition by applying some if I remember nuclear magnetic resonance എല്ലാം റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള റേഡിയേഷൻ്റെ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്പെക്ട്ര വിച്ച് കറസ്പോണ്ട് ടു ദിസ് എനർജി ഗ്യാപ്പ്. സോ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി. So it's very high wavelength, low frequency radiations on which correspond to this energy level transitions in between the different spin states of a nuclear magnet maybe. Similarly ESR electron has a spin, intrinsic spin half particle ആണ്. സോ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്നിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ESR എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ അതിനെന്ത് വേണം ആക്ച്വലി? സോ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഓർബിറ്റൽസ് ദേ ക്യാൻ ബി എയ്തർ പെയർഡ് ഓർ അൺപെയർഡ്. സോ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ESR സ്പെക്ട്രം, ബിക്കോസ് ഇഫ് ദേ ആർ പെയർഡ് ദെൻ നെറ്റ് ഒരു ഗിവൺ ഓർബിറ്റലിലെ നെറ്റ് spin എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്. So if you have up spin and down spin in the one orbital, then it is having a net spin zero. But ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഒരു ഓർബിറ്റിനകത്ത് ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ESR ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 4 എലമെന്റ്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കാം. First, vanadium is having 23 atomic number. That will be still 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Now 10 is 20. Now there is 3, so that be 3d3. Okay, so next one is chromium. Chromium is having 24. Okay, I'm not writing everything. 3d4 and 26 is 24 is iron. 26
3d6. Finally, sync. So here it is, how 26 and now 4 more. So that will be 3d10. Correct. Yeah. So the final last occupied orbital മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 3D D ഓർബിറ്റലിൽ there are it has a multiplicity of 5. So if you apply an external magnetic field, 5ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത്. സോ ഇവിടെ you can, നിങ്ങളത് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. So there will be 5 orbitals. So due to Hund's rule, maximum multiplicity ഇലാണ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺസ് occupy ചെയ്യുന്നത്. So it will have 3, 4 here, 5, and the 6th one will come here. But the case of zinc completely occupied on, so 10 electrons is completely occupied. Now the orbital is full, d orbital full line. So ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ this is the only element which is having no unpaired electrons. So odd one out, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ this is the odd one. Okay, so അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ question. Which one of the following material does not? So you have to be ശ്രദ്ധിക്കുക, കാണിക്കുന്ന മെറ്റൽ അല്ല, എലമെന്റ് അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, കാണിക്കാത്ത മെറ്റീരിയൽ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ദ unpaired, no unpaired electrons one, and it is zinc. Okay, so മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ESRന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ സെയിം തന്നെയാണ്. ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ്, അവിടെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ സ്പിന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ പെയർഡായി വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം they cannot show ESR. Only if there is unpaired electrons they can show ESR spectrum. Since zinc is not having any unpaired electron, it cannot show the ESR spectrum. That's it. Okay, so next one. So this is a question again, graphical identification kind of question ആണ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ലിറ്റിൽ ട്രിക്കി ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കെയർ ടു മച്ച്. പെട്ടെന്ന് റോങ് ആൻസർ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എ പാർട്ടിക്കിൾ സബ്ജക്ട് ടു എ പൊട്ടൻഷ്യൽ V of x എന്ന് പറയുന്നത് is infinity when x is less than 0. So for any x is less than 0 it is infinity. A-നും B-നും ഇടയ്ക്ക് it is V0, so shown here, and 0 elsewhere. So 0-നും A-നും ഇടയ്ക്കും B to infinity it is 0. There is no potential. Okay, so B is greater than A if energy of the particle E is less than V0. So ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിനേക്കാൾ ചെറിയ എനർജി ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടണലിംഗ് പ്രോബ്ലം. If E was greater than V0, it's a scattering problem. So E less than V0 ആണെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കലി ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. It will just bounce back. Classical particles. But quantum mechanically, every particle can actually tunnel through. Whatever be the tunneling potential, it can just tunnel through. Energy, I mean, if E was greater than V0, then even classically it can just pass by. But E is less than V0, only quantum mechanically it can tunnel through that potential. So, ഈ പറഞ്ഞ following schematics,
ഇതിന്റെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. സോ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതൊരു ടണലിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണ്. സോ ടണലിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ടണലിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈക്ക് ദിസ്, particle will come something like this, it will tunnel through and it will appear on the other side. So ഈ രണ്ട് റീജിയനിലും വി സീറോ ആണ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണ്, സെയിം ആസ് ഹിയർ. പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതൊരു ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഓസിലേറ്ററി കൈൻഡ് ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കാണുന്നത്. സോ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 കേസുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഓസിലേറ്ററി ആണ്, ഇത് ഓസിലേറ്ററി ആണ്. സീറോയിലും എയിനും ഇടയ്ക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഓസിലേറ്ററി, ബട്ട് എന്താ പറയുക, ആ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആണ്. ഇത് ദർ ഇസ് നോ സീറോയിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക്. സോ ഫോർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഹാർഡ് ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് ഇവിടെ. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഹാർഡ് ബൗണ്ടറി. ഹാർഡ് ബൗണ്ടറിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി സീറോ, എക്സാക്ട്ലി സീറോ ആയിരിക്കണം ഹാർഡ് ബൗണ്ടറിയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓസിലേറ്ററി, അതായത് ക്ലിയർലി ഓസിലേറ്ററി അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് റൈസസ് അപ്പ് ആൻഡ് കംസ് ഡൗൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി നോർമലൈസബിൾ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും. സോ 1 and 2 is coming from actually the probability conservations ആണ്. നോർമലൈസബിൾ നെറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി 1 ആയിരിക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് മീൻസ് അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ്ലി എവോൾവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കണം, അതായത് പ്രോബിലിറ്റി cannot be suddenly changing. Differentiable is coming from the unless it is there are infinite potentials, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം. സോ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൺ ദിസ് പോയിന്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് സീറോ എൽസ്. ഈ ഒരു റീജിയനിൽ സീറോ ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് 2 സ്ലോപ്സ്. സോ ബട്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽസിന്റെ കേസിലാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഹിയർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഹിയർ. സോ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലൈക്ക് at x equal to a സ്ലോപ്പ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. So basically slope is basically IH, IH cut minus IH cut dou psi by dou x ആണ് നിങ്ങളുടെ മൊമെന്റം. സോ മൊമെന്റം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ നോട്ട് ഫിസിക്കലി പോസിബിൾ. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ അല്ല. സോ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നോർമലൈസബിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ for any x greater than b it actually oscillates. So in fact അത് നോർമലൈസബിൾ അല്ല, പക്ഷേ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേവ് പാക്കറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇഫ് യു ടേക്ക് സൂപ്പർ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് മെനി പ്ലെയിൻ വേവ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോർമലൈസ്ഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. നോർമലൈസേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ടണലിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണെന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇ മൈനസ് വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇ മൈനസ് വി സീറോ ഇസ് നെഗറ്റീവ്. ഔട്ട്സൈഡ് ദിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി പോസിറ്റീവ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ വി, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഇ മൈനസ് വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ദോ ഐ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വരിക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താ പറയുക, ഒരു
എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീക്കേ ടണലിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ. വിത്തിൻ ദ വിത്തിൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദിസ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീക്കേ. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീക്കേ ആയിരിക്കണം, ഓസിലേഷൻ അല്ല. സോ ഇവിടെ അത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീക്കേ അല്ല, മറിച്ച് ഇതൊരു ഓസിലേറ്ററി ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അല്ല. ഇനിയാണ് കുറച്ചുകൂടി വളരെ ട്രിക്കിയാണ്. ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡിയോ ആവാം. ഇഫ് യു ലുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഹിയർ, കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, ഇവിടെയും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, എല്ലാം ആണ്. ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഹാർഡ് ബൗണ്ടറിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ ഡിയിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സീറോ. സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ, അതായത് വേവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി സീറോ ആയിരിക്കണം. സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബിക്ക് പകരം ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി യു മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക്. ഇവിടുത്തെ അവരുടെ ലുക്ക് വളരെ സിമിലർ ആണെങ്കിലും ഇതാണ് അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ എവറിത്തിങ്. നോർമലൈസബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓൺ ദി ഹാർഡ് ബൗണ്ടറി and it is continuous everywhere and it is differentiable everywhere and it within the tunneling potential it is exponentially decaying. All conditions are satisfied, so option B is the right answer. Okay, so I hope that everyone understood this problem. It's easy ആണ്. ബേസിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത്. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഞാനിതിപ്പോൾ ഇത്രയധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് സമയം എടുത്തത്. ഇത് ഇഫ് യു നോ ഓൾ ദീസ് ഐഡിയാസ് യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് വിത്തിൻ നോ ടൈം, ഓൾമോസ്റ്റ് നോ ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അലർട്ട് ആയിരിക്കുക and do many problems like this. Okay, now we move on to the next one. Okay, so classical mechanics ഒരു question ആണ്. Let rho of pqt be the phase space density of an ensemble of a system. The Hamiltonian of the system is h of pq. If commutator AB is the Poisson bracket, okay, this is the Poisson bracket of A and B, and given that d rho by dt is 0, then what is dou rho by dou t? Okay, so let's do this. So ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, which is the phase space density ആണ് rho and h is a Hamiltonian. Then this gives you the evolution of the system. Lewis equation എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് സോ ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് d rho by dt which is a total derivative. LHS is 0 ആണ്. So this is equal to 0. That means your so very straightforward ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സോ Poisson bracket ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. So Poisson bracket of h rho is minus of Poisson bracket of rho h. So you can absorb that negative sign by shuffling rho and h. So that means dou rho by dou t. So this is the partial derivative and this is a full derivative. So dou rho by dou t എന്ന് പറയുന്നത് it is proportional. It's actually in fact it is equal to, not proportional. Still proportional ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ proportionally constant 1 ആണെന്നുള്ളൂ. And this is the right answer. So ഇതല്ല, because you have non-zero something, because your Hamiltonian specify ചെയ്തിട്ടില്ല. Hamiltonian specify ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So that's why option C and D you don't know what Hamiltonian ഫോം p dot q
ക്യൂ ഡോട്ട് ക്യൂ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ജനറൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മേ ബി ഈ രണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാം. ദിസ് എക്സാക്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്, total derivative, it's also called total derivative, and there is a partial derivative, which you all know. So what's the difference between these two? So partial derivative, if there is an implicit time dependence, implicit time dependence ആണ് ഈ ഒരു ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. That is, for example, like if your Hamiltonian is something like some function of pq allowed plus if there is some time dependence, some t square, something like that, then ഈ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡോറോ ബൈ ഡോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. സോറി, സോ ദിസ് ഇസ് ഡോറോ ബൈ ഡോട്ടി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഡി റോ ബൈ ഡോട്ടി, ഈവൺ ഇഫ് നിങ്ങളുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയനിൽ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ്, എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോസ് യുവർ ഫേസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ പി ആൻഡ് ക്യൂ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ വിൽ ഇവോൾവ്. അവർ ഇവോൾവ് ചെയ്യും. പിയിലും ക്യൂവിനും എല്ലാം ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് കാരണം നിങ്ങളുടെ റോയിലും ഒരു ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്. Sorry, I think terminology. So this is the explicit. Sorry. Doro by dot captures the explicit time dependence. So it is explicitly depending on time. And dro by dot is capturing the implicit time dependence, which is built into the framework. So the P and Q can in general time dependent. So your rho can be implicitly time dependent. So d rho by dot t can be greater than 0 for this, even if your dou rho by dot t is 0, because നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഉണ്ട്. എച്ച് റോ ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ, നോൺ 0 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് കിട്ടാം. സോ അതാണ് ഈ രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. I thought to elaborate that on. Okay, so this is a question from digital electronics or Boolean algebra maybe. ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലാകെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എ നാൻഡ് ഗേറ്റ്, നോട്ട് ആൻഡ്. 3 നാൻഡ് ഗേറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത്. ഇൻപുട്ട് പി തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വൈ. ഓക്കെ, സോ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി അറിയെങ്കിൽ യു ഓൾറെഡി ഡിഡ് ദിസ് വിത്തിൻ നോ ടൈം. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ സി പി ആൻഡ് പി ഹോൾ ബാർ. പി ആൻഡ് പി എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഒരു നോട്ട് ഇടുന്നു, which you break up it, and this is nothing but, so this gate is equivalent to your NOT gate. So basically ഇതെല്ലാം NOT gates ആണ്. So you have NOT here, you have NOT here, but this one you have two different outputs. So P, Q, and this will be what? P bar and Q bar whole bar, because it's an AND gate. Again, De Morgan's theorem apply, which is P bar whole bar plus
Q bar all bar. This P. Okay, so this is how, this is nothing but y equals P plus Q or P or Q. ഇതൊരു OR ഗേറ്റ് ആണ്. This is how you construct an OR gate out of NAND gate. NAND gate എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് ആണ്. You can construct any gate. For example, NOT gate എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു. NAND gate കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു NAND ഗേറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു NOT ഗേറ്റും യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് AND കിട്ടും. ആൻഡ് ഈ മൂന്ന് ഗേറ്റ് വെച്ച്, മൂന്ന് NAND വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു OR ഗേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. Similarly, any other gate if you can construct with NAND. So ഈ ഒരു ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് OR ഗേറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് വിത്തൗട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് ദിസ്. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ മാറ്റർ ഓഫ് ഡൂയിങ് വാട്ട് ഈസ് P or Q. ഓക്കെ, സോ മാർക്ക് ചെയ്യുക, ടൈം സ്റ്റാമ്പ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് 1 2 3 4. Okay, so both are 0. So here it will be 0. P plus Q എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. 1 plus 0 is 1. 0 plus 0 is 0. And 1 plus 0 is 1. 0 plus 0 is 0. 1 plus 0 is 1. 0 plus 0 is 1. Okay, so you have 0 1 0 1 0 1 0. So this is 0 1 0 1 0 1. And others നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് 0 1 0 1 0 0 എന്നൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. So not this 0 throughout and not this. This is 0 and 1 1 1 and not this. Okay, so your right answer is option A. So easy question ആണ് ഇത്. ഡയറക്ട്ലി ഇതൊരു OR ഗേറ്റ് ആണെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഓർ യു ഡു ദ ഡി മോർഗൻസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തെ ഡി മോർഗൻസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് A or B എന്ന് പറയുന്നത് A bar or B bar ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഡി മോർഗൻസ് തിയറം A or B all bar എന്ന് പറയുന്നത് A bar and B bar. ഓക്കെ, അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, എഫക്റ്റീവ്ലി എന്താണ് ആ ഗേറ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു. ദെൻ യു ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദ ഗേറ്റ് ടു സീ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം എവല്യൂഷൻ. Okay, so moving on. This is a question from relativity. Special theory of relativity. Anyway, I mean, beyond special theory എന്ന് വരാറില്ല. എപ്പോഴും സ്പെഷ്യൽ തിയറിയിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പൊതുവെ ചോദിക്കാറ്. So the question is, an inertial observer sees two spacecraft S and T flying away from each other along the x-axis with individual speed 0.5 c. C is the speed of light. The speed of T with respect to S is what? Okay, so guys, you have an inertial observer and you have S, you have T. So ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എസും ടിയും they are flying from away from each other along the x-axis. അവരുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സ്പീഡാണ്, 0.5 c. Then what is the speed of T with respect to S? Now you want to calculate, you come to T, frame of reference, T ന്റെ frame of referenceലേക്ക് വരികയാണ്. നിങ്ങൾ എസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, എന്താണ് എസിന്റെ സ്പീഡ്. സോ വി നീഡ് വാട്ട് ഈസ് V of S with respect to T. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന് നിങ്ങൾ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. If you know already the velocity of S and velocity of T with respect to some inertial observer, then you can calculate what is the ST as
maybe I would mark this as Bs and Vt. Speed on. So Bs minus Vt. ഇതാണ് classically ഇതാണ് I mean without any relativistic non-relativistic scheme ഇതാണ് just I mean subtract the velocity of t from s, that's a relative velocity, but relativistically you will get a fraction 1 minus Bs Vt by c square. Okay, now let's evaluate here. So what is Vs? Vs actually ഇത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, you have to specify what is your, this is your positive x and this is your negative x. So Vs എന്ന് പറയുന്നത് it is going the other way around, the minus x direction ആണ് പോകുന്നത്. So it is minus 0.5 c. So ഇവിടെ velocities ആണ്, directions ഉണ്ട്, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. Vt എന്ന് പറയുന്നത് it's moving along the plus x direction and it is 0.5 c. If you substitute, you can see Bs minus 1 minus, so there is a minus sign from Bs and positive sign from Vt, so this will be plus 0.5 square 0.25. There's a c square and c square and c square will cancel off. So this is minus 1 by 1 plus 0.25 is 1 by 4, which is 5 by 4. So there is a c here actually. Okay, so അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ടി ആണ്, which is only the magnitude. So you'll get 4 by 5 c. Okay, ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം I can demonstrate. Suppose if you take careless ആയിട്ട്, if you just take, okay, Vs തന്നിട്ടുണ്ട് Vt തന്നിട്ടുണ്ട്, so that is just Vs 0.5 c and Vt is 0.5 c. Then if you calculate what is Vst, you will get 0.5 c which actually cancels off 1 minus, so you will either get 0 or suppose നിങ്ങൾ ഓക്കെ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം സെയിങ് I will apply the sign in the nominator because classically you will do that, but in the denominator you forget to put that sign. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? So this is wrong, and another possibility എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ സൈൻ ഇട്ടു, so you will get 1c here. Maybe minus 1c because in whichever direction you are missing 1c or minus 1c, but denominatoril നിങ്ങൾ സൈൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ you will get a, so ഇവിടെ പ്ലസ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം suppose if you are getting minus, so denominatoril നിങ്ങൾ സൈൻ ഇടാൻ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you will get, which is 1 by 4 by 3c ആണ്. നോക്കുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരു 4 by 3c കിടക്കുന്നുണ്ട്. And by special theory of relativity this is impossible and this is also impossible. ആകെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ, because why it is impossible, this is greater than c. The speed of c nobody can go unless it is light itself, and nobody can, even light cannot go beyond the speed of c, the speed of light. So these two are no way possible by special theory of relativity, and if you make such mistake you can actually get nonsense answers. So don't make such mistakes. The correct answer is 4 by 5c with appropriate signs. Okay, yeah, so
Okay, so this one is another nuclear transformation question. So this is question number 26. This actually talks about inverse beta decay. So that's our beta decay kandu, which is like the neutron disintegrates into proton and electron is ejected. And the other way around are the inverse beta decay. So question PQR എന്ന് പറയുന്നത് there are three different nuclei. These are three different PQR is there. Which of the following nuclear process is possible? ഇതിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബേസിക് ചെക്ക് നോക്കാം. സോ ചാർജ് കൺസിഡർഡ് ആയിരിക്കണം ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ. സോ ബിഫോർ യു ക്യാൻ, സോ ദിസ് ആൻ ന്യൂട്രിനോ, ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രിനോ ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ന്യൂട്രൽ ന്യൂക്ലിയർ. സോ ദർ ഇസ് നോ ചാർജ് ഹിയർ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോസസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സി ഇവിടെ ഒരു വൺ പ്രോട്ടോൺ അഡീഷണൽ വന്നു, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ആൻഡ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഓൾസോ നെറ്റ് 0 ആണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ കുറഞ്ഞു, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എമിറ്റിംഗ് എ പോസിട്രോൺ, വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. നെറ്റ് ചാർജ് 0 ആണ്, കൺസർവ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും പോസിട്രോണും എമിറ്റ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. Again the same, there is no charge problems. Here it's emitting a photon, so there is no problem at all. So everything is valid by charge conservation. Mass conservation നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല, because mass is not only mass number and atomic numbers are given. So anyway, the mass can be converted to this. So in this case you have to consider the velocity, I mean the kinetic energy of the photon also, the photon energy also. So anyway, അത് തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂട്രിനോ വന്നിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ ബോംബാർഡ് ചെയ്താൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻവേഴ്സ് ബീറ്റ ഡികെ. ഇൻവേഴ്സ് ബീറ്റ ഡികെയിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, എ ന്യൂട്രിനോ combines with an neutron. So and it gives a proton and electron. Okay, so that is what happening here. So it's called inverse beta decay. So ഇവിടെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, if it is happening here, what happens after the process, ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണും ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So you have a proton produced here. You can see Z എന്ന് പറയുന്നത് Z+1i. So there is an extra proton coming in and there is an extra electron which is ejected. So ഇത് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ബീറ്റ ഡികെ. ആൻഡ് മറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ആക്ച്വലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രിനോ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എജക്റ്റിംഗ് എ പോസിട്രോൺ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, I am not sure about what this is, but this is inverse beta decay. And here it is actually a kind of pair production. You positronum electronum produce ചെയ്യാണ്, which is not pair production സംഭവിക്കുന്നത് when a photon is converted to positron plus electron in the vicinity of a nucleus. So like in the free space this cannot happen without any nucleus or something, but here it's not the case. Neutrino ആണ് വരുന്നത്, ന്യൂട്രിനോ വരുന്നത് ഫോട്ടോൺ അല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് വി വാണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അനിഹിലേഷൻ സംതിങ്. ഒരു ഫോട്ടോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് എ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് പോസിട്രോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മാറ്റർ ആൻഡ് ആൻറ്റി മാറ്റർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു it can produce a photon. So this is also not our case, because the incoming particle is a neutrino. Anti-neutrino ആണ് വേണ്ടത്, which is not there. Okay, so
The right answer is this one, which is in fact the inverse beta decay. Okay, so maybe I will finish this with this one. Try to elaborate this one. Okay, so the temperature dependence of the electrical conductivity of three intrinsic semiconductors A, B, C are given. So A is a plot of the it's a log sigma 1 by T plot, and the EA, EB, EC are the band gaps of three semiconductors. Then which of the following relation is correct? Okay, so for intrinsic semiconductor, you might have learned, and of course also in the lab നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്, പോസിബിളി പല ലാബിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ conductivity, electrical conductivity. So the electrical conductivity, so നമുക്കറിയാം normal മെറ്റൽസിന് what happens if the temperature increases, the thermal conductivity actually decreases. So here it is happening like this. The relation is sigma of T. So I'm writing only up to a factor. It's an exponential relation. Eg is the band gap. Okay, so now if you take the log, you can see log C, log sigma എന്ന് പറയുന്നത് minus Eg when it's proportional to, and our plot is actually log sigma and 1 by T. Okay, so 1 by T is here, so you can see log sigma by 1 by T എന്ന് പറയുന്നത് so ഇതെന്ന് പറയുന്നത് it's the slope. If you are getting a straight line in the log sigma 1 by T plot, so which is what we are having here, so അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത്, which is, and that is proportional to your band gap. So the negative ആയിരിക്കും, so which is of course what is happening here, എല്ലാം നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പുകളാണ്, and a magnitude, how steeper the slope is, it is proportional to the band gap. So that means this is the highest band gap. EA is greater than EC, and which is greater than EB. So EA, EB, EC. So your option C. Okay, so that's a simple question. If you remember this relation, band gap, how the conductivity of an intrinsic semiconductor varies with the temperature. So just okay. So anyway, my battery is also down. Maybe one thing I can tell you, like so normal conductors ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയാം. So 1 by T increasing means T is decreasing, so your temperature is going down. Okay, so when your temperature is going down, 1 by T is increasing. So this is actually called, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക റിലാക്സേഷൻ ടൈം എല്ലാം കൂടും, സോ യുവർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസസ്.
പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് മെറ്റൽസ്. ദിസ് ഇസ് മെറ്റൽസ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ്. അതായത് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ തണുക്കുമ്പോൾ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ്. T increases 1/T decreases. So this is hot. This is cold. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നത് മെറ്റൽസിലാണ്. പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിച്ച് ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് മെറ്റൽ. ഓക്കെ, it's just for നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി പാസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ my battery is also done, so let's stop here. We will continue with in the next part. This was part 3. In part 4 we will continue with the next questions. Thank you.